യെസ്. അപ്പം ദിയാത്രത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യെസ്റ്റർഡേ വി ജസ്റ്റ് ടുക്ക് സം റെസ്റ്റ് റൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി മെയ്ഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ട് ഓർ देयर ഡോർ ഓൾസോ. ആൻഡ് someone wore some Rajasthani dress yesterday. How was the experience? It was really cool, yeah. Yeah, it looks so heavy, right? Is that really heavy? Yeah, it's not. Was really, it's not really heavy. Oh, but it looks right. It കാണാൻ big and heavy. കാണാൻ കുറച്ച് ഹെവി ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് വെരി നൈസ് കളർ ഓൾസോ, പിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ജോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി സുഖമില്ല. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ പയ്യ നമുക്കിവിടെ അനാറൊക്കെ ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. See, this place have like lot of wildlife creatures, right? Yeah. Like we saw deer, and what is it, Nilgai? What do you call for that? Yeah, Nilgai, I don't remember. Okay, so ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു പന്നി ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാട്ടുപന്നിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനാരോ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ആകെ ചോര വാർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. യു നോ വിൽ ദേ ഗോണ അറ്റാക്ക്? But it's a small one. It's scared. So it's even if like he saw us and now he wants to go. വെള്ളം കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. Oh no, there's danger. Let him. छोटा है ना? वो अगर बड़ा हुआ नहीं हाँ, तो ये अभी अपन चीर देता है. अच्छा इतना बड़ा हो. നല്ല ചൂട് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കിട്ടിയത്. അവൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടതാണ്. നല്ല ചൂടത്താണ്, പക്ഷേ ഒരു ടാസ്ക്. വെയിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കല ഉണ്ട് അവിടെ. സോ ദ ടാസ്ക് will give you 5 chance, and after that I'll take like 5 chance also for me also. So who will gonna break it first? It's not you, so you give up before. No, I know. You can't, yaar. How you can? Because I can break that camera. Wow. Okay, the first one. Almost missed the point. Not even reached near. Huh. Oh, yeah. Just missed that. No, it touched. The task was who will gonna break it first. Sure. Eco traveler, the head. I have the confidence that I will gonna break it first. I am a terrible videographer, so yeah. Wait. 3. Yeah. Now you can go. Lol. And lol. I will wait. Okay, it was very fast. At least I touched. Oh, No, it didn't touch. Who said it touched? Last one. Come on.
Lol. Lol, Nico. Lol. So we are having a bonus round because we are not satisfied. We'll do that. Yes! Oh damn. Yes! Put a hole on it, but I want to break it. Oh. One more. Oh. Nice. One more. What? Oh. You Wow, destroyer. wow, wow. See, I am the king, okay? Yo, yo, yo. But അപ്പൊ നമ്മുടെ സൺസെറ്റ് ആണ് ആരാ നന്നായിട്ട് മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ആണ് കുറച്ച് പേടെ അറിയാ തെണ്ടിയാണ് ആണാണ്. Don't make me say words that I should not be saying in Malayalam. മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് കുടിയതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വി എൻ്റർ ടു ജോധ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റൈറ്റ് Yeah. ആൻഡ് വി ക്യാമ്പ് pretty early like 5:30 5:30 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ റീസൺ that has to stop here this early because of this only. Yeah, that our health is not good. Yeah, health is not good and we'll get washroom also which will be needed. We thought of reaching Bap, right? Yeah. But we were unable to reach. നമ്മൾ ബാപ്പെത്താനായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് നല്ലൊരു സൺസെറ്റ് ആവാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ബയ്യമാർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ മിന്നി മിന്നി കളിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാറിൻ്റെ ലൈറ്റ് വയറ് പോകുന്നതാണ് അത്ര അവർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഇവരാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ. നമസ്തേ നമസ്തേ. അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ये लो हमारे साथ में हाँ जी राजस्थानी भोजन करेंगे अपन। हाँ जी जी पहले आलू की सब्जी, हाँ जी 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 ये रोटी, हाँ जी ये नींबू वाह और ये प्याज। ये बन है ना मशीन के वन गाला। पापा इमरजेंसी नहीं है, जरूरत नहीं है. क्या है? अभी नहीं मिल रहा तो फिर 10-20 किलोमीटर बाद मिल जाएगा. कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो निकला हुआ है. निकले हैं वो. हाँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम अपना बताओ. बाप पहुंचेगा. बाप कितने कब पहुंचोगे आप? हमारा तो अभी हम सोच रहे थे पेट्रोल पंप पे आज रेस्ट करते हैं, थोड़ा लेट आधे दिन के बाद निकलेंगे 3-4 बजे में. बस ऐसे तो आई है पापा. ठीक है चलो. ओके ओके बाय बाय. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രോം പത്താ നഹി എവിടാന്ന് അറിയില്ല ഈ സ്ഥലം. കിദ്റത്ത്. യാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം കിദ്റത്ത്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി ഹാഡ് സം ഷോർട്ടേജ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു മെഡിസിൻ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും മെഡിസിൻ കിട്ടാനില്ല.
അവളുടെ അച്ഛന് ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് സുഖമില്ല, അപ്പം ഈ ഒരു മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. So just half an hour before I saw a government vehicle coming. They are from Jodhpur. Jodhpur. Then how many kilometers from here to Jodhpur? They were telling, right? Around 200 kilometers, but like 130 something they traveled. They carried a lot of things by her father. Yeah, he made a list and gave it to them. Very important. Wow. We were not getting anywhere. Yeah, it's Very difficult to find in Rajasthan. Water. water. Then limca. Yeah. And Another bottle of 2-liter bottle another. yeah. Oh my god, what the hell? What is that? It's so heavy. A lot of medicine. We just needed like one 1-2 medicine like what? Baki is oh. That is ORS, I guess. ORS. Load of ORS. Electrol. Oh wow. Fruit garden. Wow, fruit garden is here. How many kilo it will be? Oh, it's more than 4. 4 കിലോന്റെ മുകളിലെങ്ങാനുണ്ട്. Apple. Oh, lemon. Lemon. Oh, wow. Damn. If you want to cook Huh. from black salt and lemon and limca and water and a kg of sugar, we can make nimbu pani anytime. No, we can sell, right? That much we have here. Wow. Wow, dahi. This is Gujia. And അവര് വന്നില്ലേ? Show them your face, please. Who beat you up? Oh, damn. ഞാൻ ഇത് again spread it. Thank you. Oh, എന്തായാലും ആയതായി. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വന്ന സമയത്ത് the moment that your father's friends came, right? And the petrol pump people were looking like, are we terrorists or something? Like government vehicle is coming. Silent. They were like, oh damn, something is happening. They came just to arrest us. നമ്മൾ തീവ്രവാദി എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, കാരണം അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ടെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു സർക്കാർ ഗാഡി വണ്ടി ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോഴേ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സേ താങ്ക് യു ടു അങ്കിൾ. ഇഫ് അങ്കിൾ ഈസ് വാച്ചിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സമയം ഇപ്പം 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അലക്കി, പിന്നെ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ കണ്ടോ, ബെസ്റ്റ് കാലാവസ്ഥ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ ഒരു സീനും ഇല്ല. അല്ലയോ നോക്കട്ടെ, ഷോ മീ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കുഞ്ഞി സ്പാരോ. What is it? Some other bird. Acha. Why there is a yellow color, right? Yeah. Better to put inside so it will not be crushed. അപ്പം ബാപ്പെത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദാബൻ്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ മാഗിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ലെറ്റ്സ് കുക്ക് മാഗി ടു നൈറ്റ്. അപ്പം ഇവരുടെ വലിയ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, ഈ ദാബൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇതേമാതിരി കട്ടിലുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടും. ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വെച്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. Have you ever sit in a dhaba like this before? No, right? This is very new. Very new. Acha, this is new. More tastier. Yeah. For you. ആര് മാഗി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ വരാം. അടിപൊളി. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ജിങ്കർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ജിങ്കർ लुक छुप ना जावो जी, मन प्रीत करावो